Welcome to Git Solutions. This is your Lokesh. So in previous session we have already discussed that is binomial distribution, right? So and also the binomial distribution is also called as Bernoulli distribution. Okay, so in this session we are going to discuss the various concepts that is left in the that is module 2. The concepts are random variables, probability distribution, expected value, variance and standard deviation. Okay, so let me discuss now one by one. So before that you have to keep it in mind how these random variables and probability distribution, expected value, variance and standard deviation will be denoted. Okay, see, these random variables can be denoted by x or xi. Okay, so random variables can be denoted by x or xi. So similarly, the probability distribution denoted by p of x or pi. Okay, so p of x or pi is the symbol used for the probability distribution. Next, expected value. So expected value is nothing but mean. So therefore expected value is also called as mean. Okay, so this expected value is denoted by e of x. So mean is nothing but mu, that is denoted by mu. Next, variance is denoted by var x, that is variance x. Next, you know already that is the standard deviation. So standard deviation is denoted by sigma. Okay, so the random variables denoted by x or xi, probability distribution p of x or pi. Next, expected value is also called as mean. So it is denoted as e of x, and variance can be denoted as variable, that is varx, and standard deviation sigma. Okay, so let me discuss now one by one. Take down the first heading, that is random variable. Random variable. So what is random variable? See, a random variable is a symbol that represent the outcome of an experiment. Okay, so if any experiment as conducted by a person, the random variable represent the outcome of that conducted experiment. So I will give you the example later so that you will get a clarity about this concept. But see, a random variable is a symbol, okay, so that represent the outcome of an experiment. So when experiment conducted by a person, then definitely the each experiment will have a certain outcomes. So these outcomes will be represented by a numerical or categorical value. So when the outcome represented as a numerical or categorical value, then this will be called as random variable. Okay, see, a random variable is a symbol that represent the outcome of an experiment. So it represent the outcome of this experiment in the numerical and categorical value. So that is, the value of the random variable can be either numerical or categorical value. Okay, so and this random variable is just like a function. Okay, so it will helpful to take in necessary decisions, that is easily
will take a necessary decision. So how, in the sense, I will give you the example so that you will get a clarity about this concept. So if they asked for 2 marks, just we have to write down the meaning of random variable. Okay, so a random variable is a symbol that represents the outcome of an experiment in a numerical and categorical base. So that's why the value of an random variable can either numerical or categorical, and also the random variable is nothing but it is just like a function. It performs just like a function. Okay, for example, take a see the example for this random variable. When 2 coins are tossed, what is the probability of getting at least one head? So based on this, we are going to analyze the example which is related to random variable. For example, see, so when 2 coins are tossed, head and tail and head and tail. So both the event has the 2 outcomes. Okay, so ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆನ್ 2 coins are tossed, what is the probabilities of getting heads and tails? That is 2 heads and 1 head and 1 tail, and both the tails, and 1 tail and another 1 head. So these are the 4 chances when 2 coins are tossed, right? See, in this example, the number of heads and number of tails na calculation ge tagolana. So just example for this random variable, because in the meaning they said that the random variable is nothing but it is a symbol that represent the outcome of an experiment. So this is the experiment. What is the experiment? Tossing a 2 coin is the experiment. So ಈ experiment ದು outcome ನ random variables ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let's see how it will be going to tell the outcome of this experiment. Okay, see, so number of heads and number of tails. Okay, see, in the first chance, what is the number of heads? That is 2, right? In the second chance, what is the number of heads? 1. In the third chance, what is the number of heads? 0. And in fourth chance, what is the number of heads? Again 1, right? Okay, so number of possibilities of possibility of getting heads are 2 in first chance, and 1 in second chance, and 0 in third chance, and 1 in last chance. So here, what is the task? That is probability of getting at least 1 head. So heads na matra ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? Because in experiment we need at least 1 head when 2 coins are tossed. So similarly, you take into consideration that is number of tails. See, is there any tails in the first chance? No. Next, head and tail. Is there any tails? Yes, 1 tail. Next, in third chance, 2 tails. In fourth chance, 1 tail, right? See, here we get the sum of the values based on the number of heads and number of tails. See, number of heads in the first chance 2 and no tails, so therefore 0, right? So number of heads in the second chance 1 and number of tails is 1.
and in third chance number of heads is 0 and number of tails is 2. Similarly, in fourth chance the number of heads is 1 and number of tails is 1. So based on this number of heads and tails we get some values. See how, in the sense 2 heads minus no tails, we will get 2, right? So 2 minus 0. Next, 1 head minus number of tails is also 1. So 1 minus 1 we will get 0. Next, number of heads 0 minus 2. So how much you will get? That is minus 2. Okay, so that is 0 minus 2 in the sense minus 2 only. So 1 minus 1, so again you will get 0. Okay, so here we get the sum of the values. But one thing you have to understand, observe the random variable is nothing but it can be either numerical or categorical value. So it acts like a just function. So therefore a random variable is a symbol. It is depending on sample space. Okay, so the random variable is a symbol which is depending on a sample space. So this sample space takes into consideration all real values. Okay, so therefore it is also denoted as x is to s will consider always the real value. So this R is nothing but subset of sample space. This sample space will depending on the random variable. Okay, so once again I will going to repeat. So the random variable is a symbol or random variable depending on the sample space. This sample space will consider the real values in the experiment. Okay, so therefore this will be denoted as follows: x is depending on s. This s will be takes into consideration all the real values in the experiment. Okay, so ಏನು experiment ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, that is tossing a 2 coin. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ 2 coin. So tossing a 2 coin is the experiment. So here the random variable, I will tell you what is the sample space here. So tossing a 2 coin. So sample space ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? See, sample space in this experiment, head and head and head and tail and tail and tail and tail and head. So these are the various sample space available in this example, right? So this sample space will consider all the real values. So once again I will going to repeat, the random variable is nothing but a symbol which represents the values of outcome, that is which represents the outcome of an random experiment. So random experiments the outcome na represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So therefore this will be called as the random variable. So the random variable is a symbol which represents the outcome of an conducting experiment. So outcome ಏನು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಒಂದು ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2, 1 head and 1 tail. So actual value is 0, 1 minus 1. So 1 head and 1 tail ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ actual value 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -2. ಸೊ -2 ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +2 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಲು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the real values are subset of sample space. So this real values are a subset of sample space ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sample space ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So therefore the real values will takes into consideration all actual values. So therefore even though if it is negative values, the negative values are most welcome in the random variable. Now I am going to write down the random variable for this example. See, so 2 heads, so 1 head 1 tail. So 1 head 1 tail means 1. So both are tails, T and T. So what is the value? -2. Next, see 1 tail and 1 head, again we will get 0. So 1 head 1 tail in the sense it is nothing but 0. Okay, not 1. So for this example this is the random variable. Okay, see the random variable is the symbol which represents the outcome of an conducting ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ x is equal to 2. ಸೊ 2 zeros ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 1 0 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡು ಒಂದು ಟೈಲು ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ x is equal to 2, 0, -2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ likewise you have to give the example if they asked for the 2 marks, and also you have to write down the meaning. Okay, so just this is a simple concept you have to understand. Okay, so next we will go to the probability distribution. See, I already told that the random variable denoted by x or xi, right? So the probability distribution denoted by probability of x or pi. Okay, so see the meaning. The probability distribution is a description. Probability distribution is a description of a random phenomenon. So phenomenon is nothing but character. Okay, so characteristics. So in terms of the probability of an event, see once again the probability distribution in technical term, the probability distribution is a describing the random phenomenon. So random phenomenon is nothing but random variable that we have already described, that we have already discussed, right? So the probability distribution is a description about this random variable or random phenomenon based on the in terms of probabilities of an event. So ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ probability distribution. So probability distribution is nothing but it is a description. So ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯಿತು,
ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಈವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೆನಾಮಿನನ್, then this concept will be called as the probability distribution. So let's take the example for this probability distribution, the previous example only. So previous example ne tagondu yav tara ee random phenomenon na probability distribution anno concept describe madutte anta nodona. Okay, so for that you have to take the random variables. So it can be also written as 2 and 0 and -2. Okay, so 2 times bandide event. Okay, so therefore we have to write it once. Okay, see, so this x is also written as xi, right? So then in this probability distribution concept, this probability distribution concept will be describe this random variables or describe this random phenomenon. So how to denote the probability distribution? P of x or pi. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 or 1. Okay, so let's see how this probability distribution will be describe this random phenomenons. Okay, so previous example number of sample space ನಮಗೆ 4 chances ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ 2 means 2 heads, 0 means 1 head and 1 tail. So 0 means again 1 tail and 1 head. So both are same. So -2 in the sense no heads, that is both are tail. So ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಈವೆಂಟ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸಿಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ and both are tail, and one is 1 head and 1 tail and another tail and 1 head. ಸೊ ಈ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು +2 ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಈ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ +2 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 0. ಸೊ 0 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 1 ಹೆಡ್, ಸಿ 1 ಹೆಡ್ and 1 tail and 1 tail and 1 head. ಸೊ 0 and 0 ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್, ಸೊ -2 ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ? ಸೊ 1 ಟೈಮ್. ಸೊ -2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. Okay, so once again read the meaning. The probability distribution is a description of a random phenomenon. So 1/4, 2/4, 1/4 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2 ಬಂದು 1 ಟೈಮ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್. 0 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ -2 1 ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 1/4 is nothing but 0.25, right? So 2/4 in the sense 0.50. Next 1/4 is nothing but 0.25. So the total probability will be equal to 1. So always the probability will be lies between 0 and
1. Okay, so this is just example ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So if they asked for 2 marks, just you write down the meaning with the same example. Okay, so next we will move on to the next concept, that is expected value or mean value. See, after probability distribution, the next concept is expected value. So you know that the expected value is denoted by E of X. I will tell you how to calculate the expected value or mean. So before that, you know the meaning. The expected value is also known as, so these are the other names for the expected value. So therefore the expected value is also known as the expectation. Okay, next it is also called as mathematical expectation. Next, EV is nothing but expected value, already bardidini. Next, it is also called as average, that you already know. Next, it is also called as mean. Okay, next it is also called as mean value, or it is also called as first moment. So it is also called as first moment. So these are the other names used for the expected value. So similarly, the meaning of expected value. So expected value is the weighted average of all possible values. So weighted average of all possible in the sense, if for example they have given 1, 2, 3, 4, 5, then the mean value is nothing but, you know already how to calculate the average, right? So 15 out of 5, right? So this is the way of calculating the mean value. So 5 3s are 3. So this is the average. Okay, so like this we have to calculate the mean value. So mean value anta heladre, so expected value, it is the weighted average. So weighted average is to 15. So weighted average of all possible values. So weighted average, so 3 is the weighted average of all possible values given in the problem. So for better understanding, nan example kottaste. So you know already how to calculate the average, right? So expected value is the weighted average of all possible values. And also one more thing you have to observe in this concept, that is expected value. This expected value predicts the value of the variable calculated as the sum of all possible values multiplied by the probabilities of its occurrence. So this concept I will explain with the formula, then you will get a clarity about this concept. See, the formula to compute the expected value based on the probability and random variables. So you already know, for mean we are going to use mu, right? So the formula for mu under expected value, sigma I is equal to 1, that is sum of observations by considering the probability and also the random variables. See, mu is equal to sum of number of observations by takes into consideration the random variables is multiplied with the probability distribution, or simply x into pi, or x into px. So idinne barಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. See, this is the formula. Sigma, that is sum of number of observation based on the multiplying the random variables with the probability distribution. So it is also calculated as, so based on this formula, that is x, the random variables must and should be multiplied with the probability distribution to get the average value or most expected value in this concept. See, now the probability, that is expected value, predicts the value of the variable
calculated as the sum of all possible values. So the expected value is calculated based on the sum of all possible values multiplied by the probabilities of its occurrence. So sum of all possible values multiplied with the random variables or multiplied with the occurrence of the events. So ಏನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ values. So sum of all possible values will be calculated based on the probabilities of its occurrence. So probabilities ಏನು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the random variables here. So random variables ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ probability of distribution ಇದೆಯಾ? probability distribution ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ probability distribution ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. See, so 1 by 4 is nothing but 0.25, right? So 2 by 4 is nothing but 0.50. So 1 by 4 is nothing but 0.25. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, 2 into 0.25, how much you will get? That is 0.50, right? So 0 into 0.50, that is how much you will get? 0. Next, minus 2 into 0.25, that is you will get 0.50, that is minus value. Now what is the total of this? So ultimately you will get 0, right? Which means ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ 2, 0, 0 ಆ್ಯಂಡ್ -2 ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ? 0. ಸೊ ದಿಸ್ 0 is nothing but 0 is the most expected value in the given illustration. So 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು most expected value because 0 occurred 2 times in the problem. So therefore 0 will be considered as most expected value according to this formula under expected value and mean value. Okay, so next apply this formula to calculate the most expected value. See, probability of I is nothing but 1 by 4 and 2 by 4 and again 1 by 4. So now we have to apply this formula. So sum of n I is equal to 1 x into p I, right? See, we have to multiply the random variable with the probability distribution. So based on sum of observation. See, the sum of observations, that is number of observation, is in the form of x, right? So what is the x value? That is 2, right? So dot is nothing but multiplication. So probability of distribution 1 by 4, right? So sum of, in the sense we have to add. So secondly we have to consider 0 into 2 by 4. So sum of, in the sense we have to add, right? So another variable minus 2 into 1 by 4.
So according to BORDMAS, see, bracket, object, division, multiplication, addition, subtraction. So bracket, there is no bracket, object, no, division is there here, and simplify the concept. Okay, so 2 into 1 by 4 in the sense 0.25. Next, plus symbol is there. Next, 0 into 2 by 4 in the sense 0.50. Next, plus symbol. Next, minus 2 into 1 by 4 in the sense 0.25. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 2 into 0.25 we will get 1. Next, 0 into 0.50 in the sense that is 0. Next, minus 2 into 0.25 that is minus 1 we will get, right? So again we have to simplify this. 0 plus into minus, minus 1. Now plus minus and minus 1. So again we will get 0. So 0 is the expected value according to this formula also. So ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ outcomes. So because that 0 will be occurred 2 times. So therefore 0 will be considered as most expected values. Hence the expected value in this example is 0. Okay, so if you have any queries, so please comment on this video so that I will give you clarity about your queries. So if you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only so that you will get my latest videos on this module. Okay, so thanks for watching.